things. Okay, those are you need to know how to describe. Kejap. Grafik tablet saya tak kena pasang lagi. Okay. You need to know how to describe the refraction of light and then explain what is a refractive index, konsepkan Snell law, experiment to determine the refractive index. Yang ni penting untuk paper 3 lah mainly. Okay. Explain the real depth and apparent depth. Experiment to determine the refractive index of a medium using real depth and apparent depth. Tadi refractive index ni kita boleh tentukan banyak cara. Okay. Salah satu cara dia kita tengok medium. Lagi satu cara dia adalah using real depth and apparent depth. And then solve problem. Kalau dia nampak perkataan solve problem, calculation. Okay, kita tengok satu persatu. Refraction of light. Okay. Kamu tengok. We have a denser medium. Okay. And then go to the less denser medium. For example, from water, you enter into air, katakan. Or from water, maybe, or from the diamond, you go into the air, maybe. Jadi kamu kena tahulah apa terminologi yang kita gunakan dulu. Okay, dengar dulu. Yang AO ni, ini kita panggil incident ray. Yang ini reflected ray or refracted ray. Sama saja, reflected ray ataupun refracted ray. Dia ada dua nama, tak kisahlah mana-mana. OB. Lepas tu, your N is the normal to the boundary. Normal to the boundary. Boundary kamu macam ni. Ni normal dia. Lepas tu, kamu nak kira I dengan R, kena tahu I ni antara incident ray dengan normal. Not the other way. This is not I. Okay. And also for the refracted ray also same. The angle between your normal and your refracted ray. Okay, bukan incident. Ini tukar refracted ray. Okay. Jadi kena ingat ke mana kamu nak pilih kamu punya angle lah. It must be in between the normal. Dari normal sampai you punya ray. Okay, definition dia apa dia kita tengok. A phenomena when light change directions, when it travel from one medium to another medium of different density due to change in velocity. Okay. Very simple. Okay, keyword dia light change direction when it travel from one medium to another medium of different density due to change in velocity. Kalau dia tukar dari satu medium ke medium, maksudnya dia punya kelajuan pun akan bertukar juga. Jadi macam mana kita nak relate? Okay, kita tengok. Type of refraction of light. Contoh, kamu tengok. Less dense medium, pergi ke denser medium. Less dense, pergi ke denser medium. Kamu kena ingat teknik fast. Okay. Nanti saya akan ajar dekat sini juga. Fast. Dekat sini. Tak ada. Baik. I think tak ada ke? Alright. I think I deleted it. Okay, never mind. Saya ajar kamu apa tu teknik fast. Okay, kita tengok. Light travel from a medium with low optical density, such as air, to a medium with high optical density, such as glass block. So, how does the light ray bend towards? Velocity of the light decreases. Okay. Velocity of the light decreases after you pass through the denser medium. Jadi, angle of refraction is smaller than angle of incident. Baik, apa-apalah dia bagi. Simple saja. Okay. Kamu tengok dia punya logic.
less denser going to denser. Okay. Kamu kena tengok dulu speed dia akan berkurang atau bertambah. Less dense medium nak pergi denser medium, speed dia akan berkurang. Kamu ingat yang tu saja sudah cukup. Okay, less dense medium, example for air. You come to denser medium, you don't have any space to travel. So that means your speed will decrease. Okay, your speed will decrease. Kalau kamu tengok, kalau slow, your speed slow, you bend towards the normal. You ingat fast sudah cukup. Okay, kalau slow, kena bend towards the normal. Okay, there is. Ni normal, you go closer to the normal. Okay, kalau closer to normal, you can see the I is greater than R here. Okay, so your velocity turun. Kalau dari segi simbolik, kita boleh tulis macam ni lah. Let's say this is the less dense medium. Less dense medium. Okay, density 1, less dense, right? So, density 2. Oleh itu, apa yang akan berlaku? Velocity at 1 is greater than velocity at 2. Maksudnya velocity at 2 ni decrease lah. Kalau velocity at 2 ini decrease, apa yang akan berlaku? Bend towards normal. Maksudnya, I kamu akan jadi lebih besar daripada R. Boleh faham? Boleh, sir. Okay. Now, from the denser medium, you are traveling to a less dense medium. From denser to less dense medium. Okay. Baik. Kamu tengok. Denser medium. Okay. Denser medium, kelajuannya memang dia kurang lah. Kelajuan kurang. Maksudnya velocity pula. Sorry, denser medium. Sorry. P1, this, let's say this is the number 1, this is number 2 now. Okay, the denser medium, okay, density of medium 1 is greater than medium 2. So, velocity 1, dia inversely proportional. Jadi, speed dia semakin bertambah. Kita kena tengok V2 tu dia jadi apa? Dia jadi lebih besar. When your velocity increase, dia macam tiup jauh cahaya kamu tu dari normal. Jadi, it go away. So, away from the normal. And then, so your I is actually smaller than the R. Okay? Baik. So, kena ingat, if less dense going to denser, velocity decrease. Denser, dia pergi less dense. Tengok destinasi akhir dia. Kalau destinasi akhir dia denser medium, velocity dia kurang. Kalau you punya final destination is less dense medium, your velocity is higher. Okay, when your velocity is higher, use your fast technique. So if your air is moving fast or your ray is moving fast, away from the normal. Okay, very easy technique. Gunakan fast, very easy to solve. Okay, next one. Okay, cuba apa ni, sketch yang ni. You need to extend the two boundaries. Okay, kita cuba check tengok. Okay, so yang ini less dense, jadi dia nak pergi denser medium. Dia punya speed kurang, fast. So kalau slow, towards lah, kita lukis dekat. Okay, kamu boleh nampak I dia lebih besar dengan R, berbanding R. Okay, lepas tu dia nak keluar balik. Kalau macam ni, kita nak susah nak buat apa dia punya 90 degree lah. But we take this as a tangent. So
This will be the 90 degree. Kita kena buat garisan tangent sebab dia lengkung. Jadi 90 degree untuk line ni dia memang macam ni. Dia ni memang 90 degree. Kalau 90 degree tak boleh refract, dia terus masuk. Macam tu je. Okay. Maksud saya, kalau you punya plane macam ni normal kamu. Katakan exactly 90 degree you come, you cannot refract. It will straight go down like that. So, line yang kita terbengkok ni, dia memang 90 degree bagi tangent yang ni. Jadi, dia akan terus turun bawah. Okay. Baik, yang seterusnya, ini less dense, dia kena menghampiri ya. Okay, kamu tengok ini I dia. Jadi, R kamu dia kena lebih menghampiri. Macam tu. Okay. Lepas tu dia nak keluar balik ni 90 darjah kamu lebih kurang macam ni pula. Okay. 90 darjah tak? Tak, 90 darjah. Sikit lagi. Okay, kejap. 90 darjah dia macam ni lebih kurang. Sekarang kamu punya I macam ni. Okay, ni normal kamu. Ni I kamu sekarang. Jadi sekarang kamu kena dari denser medium, kamu nak pergi less denser, you kena away from the normal. So susah sikit ni. Tapi saya cubalah. Dia kena besar kan. Okay, jadi macam tu. R dia besar. Okay. Baik, yang ketiga. Yang ni less denser medium, bend towards the normal bend towards the normal. Okay, normal line dia. Ni normal line dekat dengan, dia kena mendekati. Okay, ni I, R dia kecil. Okay, lepas tu kena draw dia punya 90 normal lagi dekat boundary ni. Okay, lepas tu dia kena jauh. Sekarang kena pergi jauh. Dia kena pergi jauh macam ni lah lebih kurang. Okay. Kamu boleh nampak I kamu, R kamu lebih besar. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Okay, sir. Alright. Right. Next one. Refractive index. Light travel at the speed 3 times 10 to the power of 8 ms-1 in a vacuum. This is the highest possible speed of the light. When a ray of light pass from vacuum into a transparent material or medium, its speed reduce. Mestilah maximum speed yang kita boleh capai adalah 3 times 10 to the power of 8 speed of light. Kalau dia termasuk ke dalam medium lain, if it's enter another different medium, of course the speed will reduce. Refractive index N determine the degree to which light bends when travelling from vacuum to a medium. Refractive index ni satu measurement di mana kita buat sejauh manakah light itu bend. The light is bending when it's travel from the vacuum to a specific medium. Jadi by the definition, refractive index is defined as the ratio of the speed of the light in vacuum to the speed of the light in the medium. Speed of the light in vacuum divided by ratio, maksudnya bahagi speed of light in the medium. Speed of the light in the vacuum, speed of light biasanya kita akan gunakan C. Dan C ini adalah constant, 3 times 10 to the power of 8. And medium kita gunakan V. Kena tahu refractive index nanti total total internal reflection nanti kita akan belajar balik. Baik, kita tahu C ni maximum speed of light. So C ni mesti greater than V. So you punya refractive index always greater than 1 because
when a greater number dividing a smaller number, okay, you will always get the value more than 1. Kalau smaller number divided by greater number, always less than 1. Contohnya 0.2. So அதனால n வந்து எப்பவுமே வந்து more than 1 தான் இருக்கும். Refractive index has no unit because we are comparing two speed. Since n is equal to c over v, n is inversely proportional. Ini maksudnya inversely proportional. Sebab dia tulis 1 over kan. Inversely proportional to the velocity. Maksudnya kalau speed dia meningkat, refractive index turun. Kalau speed dia menurun, refractive index dia naik. Okay? Baik, kita tengok. Therefore, refractive index is inversely proportional to the speed of the light in the medium. In the vacuum, tak payah cakap lah, yang tu constant. So, the higher the value of n, slower the speed in the medium and vice versa. Jadi, kamu boleh tengok theta 1 and theta 2. Contoh air dengan air, air and water and glass. Dua-dua dari less denser ke denser, but siapa yang bending dia banyak? It depends on refractive index lah. Glass punya refractive index berapa, water punya refractive index dia berapa. Jadi kita tengok. Ini dia ambil angle of deviation. Okay. Dia sepatutnya kena ambil angle dekat sini. Okay, tak apa. Jadi kita boleh tengok. Refractive of index of glass is more than water. Okay. Kalau dia semakin dekat dengan garisan normal, maksudnya speed dia terlalu rendah. Okay, speed dia terlalu rendah. Okay. Baik. A material with higher refractive index have greater bending effect on the light. Siapa yang boleh bengkok banyak, maksudnya higher refractive index. Because it slow light more. So, kena ingat kalau n dia kamu tinggi, maksudnya higher refractive index, your bending effect dia greater. I put here lah, bending effect dia tinggi. Sebab apa? Sebab light dia slow. Okay, light dia slow. Because the velocity is slow. Okay. Refractive index also depends on the wavelength that we are using. And sometimes the change in temperature also play an important role. Okay. Right. Itu maksud refractive index. Okay. Sekarang kita nak kaitkan Snell law dengan refractive index. Okay. Macam mana kita nak kaitkan? Okay, kamu tengok. Baik, cuba kamu kira N1 sin theta dan N2 sin theta. Okay, untuk ketiga-tiga diagram ni dulu. Okay, kita cuba kira. N1 dia 1.33 sin 50. Masa saya buat ini, saya dapat 1.02. Okay, yang kedua, 1.50 sin 42.8. Yang ini pun saya dapat 1.02 juga. Okay. Baik, kita cuba yang seterusnya. 1.33, 50 mesti 1.02. Ini semua 1.02. Kita cuba lain. N2 dia 1.66 sin 37.9. Dapat 1.02 juga. Hai. Kita tengok lagi. 2.42 sin 24.9. Also 1.02. Jadi di sini kita boleh buat konklusi N1 sin theta, okay, sin theta 1 lah, theta 1 is equal to N2 sin
theta 2. Boleh faham tak setakat ni? N1 வந்து dense medium வந்து இல்ல, to dense N1 tu அங்க refractive index oh வாட்டரோட. ஸோ oh நான் எல்லாத்தையும் டாரா பண்ணி பார்க்குறேன். எப்படி டாரா பண்ணாலும் 1.02 தான் வருது. அதுதான் ஸ்னெல் லா. From the above diagram, the value of n1 sin theta is the same as n2 sin theta 2 for the three different medium. So according to the law of refraction of light, when light travel from one medium to another, in the incident ray, refracted ray, அப்புறம் normal line, இதெல்லாம் ஒரே பிளேன்ல இருக்கு, அதெல்லாம் ஓகே. Since n1 sin theta equal to n2 sin theta 2, kita buatlah dia punya ni ratio. N1 kita tarik N2 dekat sini. Lepas tu sin theta 1. Sorry. Boleh juga sama sajalah. Kamu buat the cross multiply lah. Okay, N1. Kamu boleh jadikan N1 juga. Tak ada kisah. Tengok. N1 over N2 equal to sin theta 2 already here. Letak di situ. Kamu darat dengan sin theta. Bahagi dengan sin theta 1. Also same. Okay. Baik. Okay. Saya akan ajar dua soalan. Kamu akan buat 3 dan 4. Okay. Baik, tengok. What is the refractive index the refractive index of paraffin is 1.44. What is the speed of light in paraffin? So kita tahulah, so N equal to C over V. N tu dia dah bagi tahu 1.44. C tu kita tahu 3 times 10 to the power of 8. What is the V? Jadi V tu naik atas di sini. 3 times 10 to the power of 8 divided by 1.44. How much is that? ரொம்ப லார்ஜான நம்பர் கிடைக்குது. Kamu kena tukar kepada ni lah, standard form. 2.08 times 10 power of 8. 08 times 10 to the power of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? MS negatif 1. Itu cara kita kira. Okay, next one. Okay, next one is find the figure below, show the ray light passing from air to a medium, refractive index n, calculate the value of n. Kalau dia jadi macam ni, kalau dia bagi angle semua, kita guna n1, n2 lah. Okay, kita cuba guna n1, n2. Tapi dia tanya apa? I never introduce you the formula. Why my nota ada something pelik n equal to sin I dengan sin R. Tak bagi tahu. There is another formula I never put in my notes. We have one more formula. N apa ni? N equal to sin I over sin R. How come I missed that? Okay, wait one moment. Okay, see here. Okay, see here. Okay, let's say when medium 1 is always the air or the vacuum lah. And the medium 2 is sin R. N2 katakan N. So, and then we have I and R. Dia akan tukar. Air tu N equal to 1. Okay, katakan N2 is equal to N. So, N kamu macam mana kita cari? Sebenarnya N 1 over
N equal to sine R over sine I. Okay, tak apalah. We don't want to derive this formula. We straight go to the matter. Okay, kena ingat kita ada lagi satu formula. N equal to sine I over sine R. Okay, kalau kita nak guna formula ni, lagi satu thing, buku teks dia tak catat. Kamu catat. Kalau kita nak pakai formula ni boleh. Always make sure N is greater than 1. If N is less than 1, use that we have one more law lah. In higher level we learn. Okay, we call it as a principle of reversibility of light. Kita reverse dia. Okay, kita reverse dia. Okay, kita akan tengok nanti contoh. If N is less than 1, just invert the formula lah. I just give you the thing. Invert the formula. Sin R over sin I. Kadang-kadang benda ni boleh berlaku. Kita akan tengok nanti. Okay. Jadi formula dia N, kita ada formula baru. N equal to sin I over sin R. Okay. Okay. Jadi dekat sini, kamu nak cari N boleh. Sin I over sin R. Okay. Baik. Sin I incident 45. Sin R 25. Jadi kamu dapat berapa yang ni? Cuba kira. 1.67. Sekejap. 1.67. Okay, correct. No unit. Okay. Right. Betul? Okay. Now, how you do this question? Okay, but when light travel from air to medium, its speed is decreased by 25%. What is the refractive index of the medium? Macam mana kita nak buat? Question. When light travel from air to a medium, its speed definitely will decrease lah. Okay? ஏன்னா airல மட்டும் தான் fastest இருக்கும். So, what is the refractive index? Okay, kita tulis dulu formula. N equal to C over V. Okay, N equal to C over V. Sekarang dia cakap, the speed வந்து 25% குறைவா இருக்கு. Okay. அந்த 25% decrease by 25%. அப்பனா V வந்து எவ்வளவு வரணும்? 25% குறைவா இருக்குன்னா V actually 75% of C. Correct or not? Kena think yang ni dulu. Okay. So 75% of C means 0.75 of na darab C. Okay. Jadi C dia letak C. No problem. V dia letak 0.75 C. Okay. C dengan C cut. 1 over 0.75. How much is that? One over 0.75, how much? 3. எவ்வளோ? 1.33. 1.33. அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஓகே. கேன் 25% குறையுதுன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த அப்பனா 75%ல அது ஓடுதுன்னு அர்த்தம். Of what? Of the speed of the light. Macam tu. Okay. Example 4. Figure below show the... Okay, I want you to try first this one. Try first.
Jawapan 2.26 Times times power of 8. power of 8. MS negatif 1. Yang ini kena ada unit. Okey, kita tengok dulu. Okay, angle of refraction கேட்டிருக்காங்க. Okay, so I think refractive index are already given. So I do here the working. N equal to இது angle கேட்டிருக்காங்க. Angle of refraction. So sin I over sin R தான் பாய்க்கணும். So sin I, make sure it is from air 60. Sorry, sin 60. Sin R we don't know. The N is 1.33. Okay, jadi sin R is sin 60 divided by 1.33 and R is equal to shift sin 60 over 1.33. Okay, kita tengok R tu berapa? Shift sin, okay, bracket sin 60 divided by 1.33. 40.63, correct answer. R equal to 40.63 degree. Okay, right. Yang second one, speed of the light. Okay, so N equal to C over V. Speed of the light in water. Jadi dia tanya V lah. N to 1.33 equal to 3 times 10 to the power of 8 divided by V. So V dia adalah 3 times 10 to the power of 8 divided by 1.33. Okay, kita tengok. 2.26 betul. Times 10 to the power of 8 ms negatif 1. Betul. Okay, betul jawapan kamu. Okay, example 5. Kamu tengok. Example 5. Example 5 banyak orang kamu tengok. Dia ambil yang ini sebagai I dan yang ini sebagai R. Jadi kalau kamu calculate, kamu dapat N to 0.72 which is wrong. Because your N must be always greater than 1. Apa problem dekat sini? Walaupun dia bermula dari air, water, you cannot apply the refractive index formula. Because refractive index formula, kita letak C baru letak V. Dekat air dulu. Jadi kita kena buat reverse concept. Jadi saya letak, the value must be greater than 1. So N equal to sin R, true for the light passing from air to the medium. So the direction of travel of light ray must be reverse. Kadang-kadang kalau kita tak dapat, kita reverse dia punya direction. Jadi I kamu jadi 55, R kamu jadi 36. Jadi kamu baru dapat 1.39. Okay, careful with this type of question. Can understand? Thanks, sir. Okay, the next one. Okay, next one is the real depth and apparent depth. Yang ni saya habiskan teori, then we can finish drawing. Dia take time, so we will finish that on next class lah. Okay, baik, kita tengok dulu. Okay, we see the fish appear shallower than the actual depth is due to the refraction of light juga. Okay, kamu tengok, the refraction of light give us the false impression of depth. Water in the deep pool appears shallower than it really is. Okay, how does this happen? Okay, yang ni dia punya bayangan dia, tipu punya, yang tu kita panggil apparent depth, not the real depth. Real depth dia ke bawah lagi. Kita akan nampak semuanya dekat atas permukaan je, tapi dia kena aim dalam sikit. Okay, how does this happen? Rays of the light coming from the fish. Rays of the light coming from the fish are bent away. Okay, why bent away? Because denser to less denser. Away lah. Because it is faster, so away. Bent away the normal as they passing through from the water, which is a dense medium,
to the air, which is a less dense medium. So when the light ray reach the eye, they appear to come a virtual fish, satu image maya, which is above the real fish. Okay, so dia mula-mula macam ni. Okay, follow saya punya diagram. Okay, light ni dia akan pergi macam ni. Tiba-tiba dia akan terbias away. Jadi light ni dia akan bertembung dekat sini. Dia akan wujudkan ikan tu dekat sini. Kalau ikut lukisan saya lah. Ikan tu ada kat sini. Dia macam ni. Dia dah bend lah. Bending dia tak beberapa bending lah. Lepas kamu dah bend. Okay, contoh katakan. Okay, katakan kamu dah bend macam ni kan. Okay. Okay. Lepas tu dia akan join dekat sini. Katakan dia join dekat sini. Ikan kamu akan nampak di sini. Tetapi sebenarnya ikan kamu dia kena bend. Dia dah di dalam. Ini ikan sebenar. This is a virtual fish. Okay. The drawing part I will teach you on next class. You got to take time. We got 7 minutes more. Okay. So the apparent depth. Apparent depth is the distance between the surface of the water to the virtual fish. Okay, virtual fish. Or virtual image lah. The real depth is the distance from the surface of the water to the real object. Jadi refractive index juga boleh diekspres dalam bentuk real depth over apparent depth. Real depth over apparent depth. Okay? Adakah logik? Kadang-kadang, let's say kalau kamu terkeliru, apparent depth ke atas ke real depth ke atas? Yang mana biasanya akan lebih besar? Your real depth will be lebih besar. Because your apparent depth normally dia akan wujud di atas objek sebenar. Jadi, nilai yang besar bahagi nilai yang kecil, baru kamu boleh dapat N yang greater than 1. So, from that logic, you know the real depth must be top, the apparent depth must be bottom. Ni cara dia lukis. Okay, kamu tengok. Dia sebenarnya, okay, dari diver dia pergi, lepas tu, dia bend away kan. Masa dia nak tengok balik, dia akan tengok straight macam ni. Jadi image dia akan terbentuk di sini. Sama, dia bengkok. Tapi masa diver pula nak tengok, dia akan tengok instructor tu macam ada kat sini. Kita extend straight. Itulah image maya yang akan terbentuk. Baik, boleh faham semua? Faham. Okay. Drawing part. Drawing part, it will take some time. Okay, we still have 5 minutes. Okay. Macam saya nyatakan tadi lah. Drawing part, okay, I just explain to you a little bit. First, you dari object, you go until you reach the normal. Number 2, you kena lukis dia punya normal dulu. Lepas tu menjauhi normal. Lepas tu extend kat sini. Extend the line straight. Sampai dia dapat exactly at top of the object. Lukis image dia. Okay? Macam tu je. Kalau kamu nak lukis dua, macam ni. Kena buat dua normal. Okay? I show you one more time. Okay, see here. First, you lukis kamu punya objek dulu. Okay, normal tu kamu agak-agak je lah. Okay. Lukis pun tak apa, tak lukis pun tak apa. Jadi dia akan refracted away. Refracted away. Yang refracted away tu kamu extend dia punya line. In a dotted line. Kamu akan dapat exactly on top of the object.
Di situ kamu punya image. Itu cara kita lukis lah. Okay. Alright, I end the class now. You can continue your revision. Okay, see you on next class. Take care. Bye.